Hola lingüitas, bienvenidos al primer video del canal oficial Spanish Day. En este video yo voy a reaccionar a un video pero muy interesante de Nathaniel Drill. No estoy seguro de la pronuncia, pero creo que se puede decir así porque yo no sé de dónde viene de verdad. Bueno, en su canal tú tienes un montón de contenidos muy divertidos de idiomas, filosofía de vida y un montón de cosas. Yo voy a ponerlo en la descripción, entonces si tú tienes ganas de ver un poco más sobre él, se puede. Bueno, en ese video él está intentando hablar en portugués en solo una semana. Y el portugués es mi idioma nativo, entonces estoy muy excitado para verlo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Read, write, and speak in Italian. One of the videos that I made documenting the experience received a bigger reaction than I was expecting, and I got thousands of messages and questions about all. This new series Claro, todos queremos will saberlo. hopefully answer many of your questions and also address criticisms that I received. I can completely understand the degree of skepticism when we have all seen how incredibly inefficient and frustrating high school French and Spanish classes can be. Sí, lo entiendo total. En mi escuela tenemos como clases de inglés, claro, principalmente, pero yo tuve también clases de español en la escuela primaria, pero solo eran clases como clases especiales y yo tuve la oportunidad de aprender como el básico de español en verdad, como la gramática, la pronunciación de algunas de las palabras también. Entonces yo aprendí el básico, pero acerca de mi país, tienen solo países hispanohablantes. Yo creo que el español debería ser como un segundo idioma, como obligatorio, así como es en algunos países que tienen el inglés como obligatorio, como una segunda lengua. Yo creo que acá debería ser lo mismo. I'm going to push myself to see how far I can go. And at the end of this 7-day period, I'm going to FaceTime some of my Portuguese-speaking friends to test my ability. I hope to prove eso va a ser interesante, a ver. think if you're smart about how you approach things. For the record, I have never studied Portuguese in my entire life, and I have never been to any of the 10 territorial entities where Portuguese is an official language. Just before sitting down to film this, I wrote out a list of all of the Portuguese words that I do know right now. The list is about 20 words. Solo 20. It's just stuff that I've picked up whenever I've been around Brazilians. I can tell you right now, I've probably made spelling mistakes on here. We have some of the basics here I don't know how to pronounce necessarily correctly, so parabéns, parabéns. Uma maçã, falar, liberdade, você, meu Deus. It can feel very overwhelming. No, pero ya está hablando como perfecto. Al menos, claro, solo sabe como 20 palabras que dice, pero ya la hasba muy bien. Ya la hasba muy bien. Ya la hasba muy bien. Entonces, la pronunciación ya está casi como perfecta. Yo no sé si ya sabes otro idioma, como el español, por ejemplo. El español y el portugués ya tienen muchas palabras que tienen una pronunciación muy diferente, pero tienen alguna similaridad, ¿sabes? No sé qué idiomas habla, pero si ya sabes alguno, creo que eso ya los ayudó demasiado. No sé, a ver. An entire language. But instead of having that as your goal, I think the goal in the beginning should be to learn to speak, essentially communicate with people as quickly as possible. Because at that point, once you're able to have interactions with people that speak this language natively, that's when things start to get really interesting. And my method is built. Sí, total. Lo que yo tengo más ganas es escuchar y hablar con una persona que hable ese idioma como nativamente, ¿sabes? Porque para mí es lo mejor. Entonces, sí, de acuerdo con lo que está hablando, yo creo que hablar con un nativo es lo mejor método para hacerlo. Around trying to get to that point as quickly as possible, because before that point, it's just a bunch of random words. Furthermore, I will not be spending any money to make this happen. You do not need to spend money to learn foreign language. Perfecto, es lo que deseamos. The first one is what I call step 0, which is finding your mission. You need to have your motivation for learning this language clear as day. You are essentially committing to a long-term skill. Okay, you're learning this language so that you have it from now on. It can be whatever you want, but the deeper you dig, the better. What is going to trigger that grit? Maybe you want to connect
with your nonna from Sicilia and you want to finally be able to speak with her in her mother tongue. Maybe it's because you think Brazilian people are attractive. Spoiler, they are. There is no Oh. Right. Oh, gracias. Oh. You can see them. Eso me... Fuel the fire. Imagine what it's going Ay, to be eso me like hace muy to contente. express ideas in that language. Seriously, I cannot... Me quedo muy contente cuando veo alguna cosa así, alguien hablando muy bien de mi país. Yo creo que todas las personas se quedan así, ¿no? Step 1. Today what I'm going to be focusing on is what I call gathering building blocks. It'll help for me to show you how I see the process of learning a new language. Let's start with the bad news, which is that there are hundreds of thousands of words in any given language. Sí. The good news is you don't need to know them all to be able to speak and communicate with people. Not even Sí, de acuerdo. In fact, only a few thousand words make up the majority of language usage on a daily basis. Sí, This is known as las más the importantes. or the 80-20 rule, as it's often called in the business world. So focusing as much of your energy and focus as possible in learning the words that live here will have the biggest impact. Paul Nation is a leading linguistics acquisition researcher whose work perfectly illustrates my point. He states that a much smaller vocabulary size is needed to read than we are normally taught in a classroom. Notably, the most frequent 2,000 words of English plus an academic word list provide coverage of about 87% of general academic texts. And he adds that when we look at less formal uses of the language, such as informal conversation, reading newspapers, reading novels, we find that fewer words are needed to get good coverage. That is significant. I'll leave a link in the description to all of my sources. Okay, so how do you go about gathering the building blocks? You know, how do you learn the top 1,000 or 2,000 words in a given language? Excelente pergunta. I learned both of those words this morning. Let me explain a little bit how I spent my first 24 Su hours. pronuncia es increíble. Habla muy bien. There are lists already available out there. If you just do a quick little Google search, you will find, you know, the top 1,000 words in any given language. I've used that method before, and I don't really trust those lists. I don't know how they make them, but I have found that the words that I use the most often don't fully align with the words that I find on these lists. So I make my own list with a mixture of research and observation. I start by looking up the top most common nouns, adjectives, and verbs, not conjugated, just the infinitive form. And I start copying them down on this notepad that I've got, and I start creating lists, essentially. Mm-hmm. This has resulted in a list of, well, probably like 400 or 500 words at this point. But all that vocabulary gathering research ends up looking like is lists of, you know, it's a mess. We've got, just like that, I'm a messy writer. Qué bonito ver ese montón de palabras en portugués, me gusta demasiado. It's nice and organized. These are words I know I'm going to need in pretty much all the conversations that I have. I have, of course, my list of top verbs. Estás usando como el Excel. Maximizing focus on the most core essential aspects. Entiendo. One of the big obstacles I've been coming up against. Bueno, me quedó muy bien ese método que está usando. Yo creo que yo puedo intentar hacerlo. Quizás en el próximo video yo voy a hacerlo con algún idioma que yo tengo muchas ganas de aprender. Yo tengo muchas ganas de manejar todos los idiomas que tienen como origen el latín. Entonces el portugués, español, francés, italiano y tal. El italiano es el próximo de mi lista. Entonces, sí, yo creo que en el próximo video yo puedo intentar hacerlo. El mismo método, a ver si funciona. Claro que eso no es una regla, pero yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? A ver. Expecting to cause me so many problems is not knowing how to say the words. I mean, Portuguese phonetics are totally foreign to me. It's funny because a lot of the words look somewhat familiar. Sí, desconocida, pero ya lo está haciendo muy bien. I'm actually having to unlearn so much because, again, the pronunciation is so different. And it's actually been kind of killing my confidence because it's hard to take the leap into creating full thoughts and full sentences when you don't even feel like you can get the words out. So what I've gone ahead and done is enlisted the help of fellow language-obsessed content creator and all-around wonderful person, Joe Franco, to read both the English and the Portuguese words that I put on my spreadsheet. Meu amigo, ok, vou te mandar esses áudios e eu vou te Rio de mandar Janeiro. em português e em inglês. I do want to tell you that I am a carioca, which means I'm from Rio, so the accent that I will be speaking in is carioca.
not to say that it's the correct accent in Brazil or the correct sotaque, but Claro. it's the one that I have. So you're gonna speak like a carioca. Slang. Sí. Bacana, I love that word. Legal, for cool. Cara is dude. And I'm using that one to Sí, es como un otro estado acá. Yo vivo en otro estado que se llama Minas Gerais y tenemos como un acento que es muy diferente del grillo. Entonces, para mí, cuando lo escucho, ya lo sé que no es de acá, es del Río de Janeiro, eso es seguro. listen over and over again to help me in the memorization process and to become familiar with how to say these words, which is something I cannot emphasize enough. I mean, this is not about having the perfect accent, okay? I'm gonna sound like a foreigner no matter what, and I'm accepting that, you know? If this Sí, isn't- claro. Así como estoy acá intentando hablar en español, yo sé que no estoy hablando perfectamente, mi acento no es perfecto. Quien me escuchar que hable español como nativo va a saber que yo no lo hablo, pero lo importante es que la otra persona con quien está hablando lo entienda. Entonces sí, se trata de confianza, about es una confidence, parte. you gotta get really familiar with saying the words. Sí. Because eventually the goal is to get to the point where you're not even thinking about it. That's what it means to be conversational. I made a lot of Mhm. progress gathering and memorizing the building blocks, the core vocabulary, especially conversational vocabulary, which is so integral in any language. And now I feel like it is time to dive into step 2. And this is where stuff starts to get interesting. A ver. I call the glue. What I have right now are long lists of very useful vocabulary, but they're still just words. I lack the ability to create full thoughts, to create full sentences. And so now what I'm focusing on are all the connector words. That includes Okay. the most important conjugation and the most important verbs and the Perfecto. most important tenses. And if Portuguese is anything like other Romance languages, the conjugation is an absolute monster. You don't need to know most of it to start speaking. In fact, I found that in Brazilian Portuguese, the first and the third person are enough to talk about yourself, about somebody in the second person, about he or her, Uh-huh. and about us, a gente. So you don't have to memorize everything. This also includes words that we take for granted in our mother tongues, like the, which is a deceptively simple looking word. From doing just a little bit of research, I found that there's a variety of ways to say that in Portuguese. And it's really important that I master that because it's hard to create sentences again without using words like the. Sí, exacto. Acá tenemos como un montón de pronombres para eso. Y sí, yo entiendo que eso puede ser muy difícil para él. Hasta porque para mí aprender un idioma donde eso no existe también es muy raro. Entonces, total. Es una cosa muy complicada. Think about it. Now, schools teach these things, words like the and a, as concepts, because that's what they are. They would be called indefinite articles, which is good to know. It's good to know the concept so that you can look it up and better understand it. But it's also important not to get lost in all of that and to remember that at the end of the day, you're just learning little words that help you connect things, to create ideas. And I Sí. find that mindset really helpful in not losing confidence. You know, Sí. it helps me to remind myself that children learn how to speak languages without going to grammar school. I'm not saying that's not important. That's definitely useful if you want to master the language, but that Mhm. comes a little bit later down the road. To get to the point where you can start exchanging with people and understanding what they're saying, you don't need that. It feels a little bit like my head is going to explode. I'm pretty sure nobody's immune to this feeling, but now comes my very favorite step. A ver. Enter the bubble. Trust me, nobody enjoys memorizing lists of nouns and verbs and prepositions. I consider it a necessary evil, and then I always try to get to step 3 as fast as possible. You absolutely need that base to work with, but strangely, there's a huge difference between the correct way to use a language and how people actually speak. You honestly won't be able to understand that much without any of the slang and the expressions that people use. I mean, that's what we do. And so the only way that I've ever learned how to speak a new language is in the classroom. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estamos zampando? Art and culture made in that language. I went to Instagram for help building a playlist, and it turns out half of the world already listens to music in Portuguese. Ah, And there's qué so much out interesante, there, sí. movies, podcasts, TV. Based on my analytics, more than half of you guys watching this video right now come from non-native English-speaking countries. So you already know this. This is the best way to learn. Sí, de acuerdo. La música y los juegos para mí son
una herramienta muy importante que muchas personas la usan para aprender algún idioma. Entonces, y las series, las películas también son muy importantes. Yo creo que cuando tú haces eso, escucha como jergas, palabras, expresiones muy específicas del país, de la persona que está cantando, que está jugando, no sé, que en la película, no importa. Continuemos. I found a podcast called Mamilos, which in Portuguese means nipples. I have no idea why it's called that, but I'll put it on and I'll leave it playing for hours while I focus on picking out words and expressions. It's important to remember this is supposed to be fun. This is not supposed to be an exercise in beating yourself up. You're giving your brain a mega workout. In the beginning, you will understand very little, maybe 5%, maybe not even. Sí. I always start stressing because I start thinking it's going to be impossible for me to get good. But don't worry about that. Just focus on training your ears and identifying as many of the words that you're memorizing as possible. I'll watch stuff on Netflix Dale. with the subtitles on in that language, okay? And I'm constantly rewinding to re-listen to stuff and to write things down and translate specific words, and also even practice saying stuff that I'm hearing, you know, repeating the sentences out loud, because your mouth is not familiar with saying these things. You got to get used to it. It's definitely slow, but your brain is incredible. I mean, Sí, seriously, los, like, sí, over los time, músculos, all tiene que of it will become practicarlos easier and easier. también. It'll happen more naturally. Language is about input, slowly. Para mí, yo tengo más dificultad, por ejemplo, es con la lengua, en verdad, la lengua. El músculo mismo, porque la R, por ejemplo, para mí es muy difícil en el portugués de Brasil específicamente. No la hablamos como los hispanohablantes hablan, entonces ese sonido de ra, 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 eso para mí es muy complicado. Si estoy hablando en una frase muy rápido, seguro que va a salir muy raro la pronunciación. Si es entonces la doble R, va a ser más complicado aún. Entonces, por ejemplo, carro, alguna cosa así, por ejemplo, estoy hablando ahora, no sé si yo lo hable bien, pero si yo intento hablar rápido, mira, por ejemplo, ahora siempre se sale muy raro, entonces la musculatura sí se cambia mucho, tiene que practicar siempre. En el principio era muy más difícil, entonces tenía mucho más dificultad, pero no me rendí y continué intentando. Y sí, ahora se sale un poco mejor, pero tengo que continuar intentando para que se quede mejor y mejor y mejor y mejor. You will enter into the gigantic bubble that is, at least in my case, the Portuguese-speaking world. People view all the things that you're familiar with in different ways. Different jokes, different cultural references, different histories. It is so cool. All right, my time is up. I have Yeah, absorbed last as day. much as I possibly can, and tomorrow I'm putting what I've learned to the test. It's been A an ver. intense week. I'm Imagino. nervous because I obviously don't want to sound like a dumbass. I already do that enough in English. I did this not to belittle what goes into learning a foreign language, but because I wanted to show that it's actually a lot more accessible than most people think if you attack it with the right mindset. I think everybody in the world should learn a foreign language at some point in their lives. Sí, es la mejor experiencia que tú puedes tener. Yo creo que cuando tú conoces, así quedó muy raro la cara de él. Bueno, yo creo que cuando tú conoces otras cosas como otras culturas, otras personalidades, cualquier cosa que tú vas a aprender que es diferente de que estás acostumbrado, cambia total tu vida. Entonces, yo creo que comienza a aprender más de tú mismo, porque legítimamente siento que te cambió como persona. Total, de acuerdo, total. Es siempre así, siempre, siempre. Because I legitimately feel like it changes you as a person. Considering that we have the internet, there are no more excuses anymore if this is something that interests you. Sí, As I mentioned no before, hay. all the resources that I've been compiling are freely accessible in the description down below, and you can adapt most of it to whatever language that you're learning if it is in Portuguese. All you have to do is Dale. sign up to my newsletter, which, you know, it's not even really a newsletter. I try to make it a lot more than just a newsletter. Es lo que yo voy a hacer. Yo voy a aprovechar esto, yo voy a buscar en la descripción y a ver si funciona. Yo voy a intentarlo. So please subscribe if you don't want to miss it, and thank you for watching. Até mais, galera.
I hope I said that right. Ah, ya, es porque tiene la parte 2. Entonces, a ver, yo voy a ponerlo también y a ver lo que pasa. Estoy muy excitado a ver cómo se quedó hablando en portugués en una semana. Que las personas siempre hablan que es un idioma muy difícil, ¿no? Muy complicado y todo, la pronuncia y todo. A ver cómo es. Entonces, parte 2. Antes de empezar este video, y ya vi que es una mala noticia, ¿no? Before I even start this video, I just wanted to say that you shouldn't feel down on yourself if you don't feel like you can speak a foreign language after studying for a week or a month or even a year. Wherever you are in the process, don't give up. It's worth sticking with. Sí, no te rindas. Nunca, nunca, no te rindas. See how well I can speak Portuguese after a week. If you don't know what I'm talking about or how we got here, you can check out part 1, which I'll link down in the description below. After you've gathered the building blocks and the glue and entered the bubble, if you will, there's only one thing left to do, and that is talk to people. Es lo más You cannot importante. master a language by yourself in your bedroom without communicating with other people. The Total. only way to get good. El español, por ejemplo, es una historia que yo puedo decir en otro video, pero yo, sin muchos detalles, yo empecé a jugar un juego y yo conocí a una persona por allá que me enseñó casi todo lo que yo sé hoy. No estoy perfecto aún hablo con él, me enseña un montón de cosas. Se llama Manuel, que lo aprecio demasiado, la paciencia que él tenía para enseñarme, increíble, lo aprecio demasiado. Good at speaking is by speaking. And there are actually a ton of ways to find people to speak with, all of which are thanks to the internet. Be creative. You can use Tinder. I've seen this be done in subreddits. You could probably use my comments. Yo ya intenté alguna cosa muy similar con otro idioma. Discord group, and people were connecting over different languages on there, which is something I love to see. This leads me to a very important point, and I think this is the single biggest reason why a lot of people don't end up ever successfully learning a foreign language. And that is that you are inevitably going to sound like a dummy. You are going to Total. say stupid, nonsensical, or embarrassing things. Lo peor son las cosas que te tienen la vergüenza en hablar. Means dick. I'm not even fully sure if I'm successful. And this happens in all languages. Cou in French is neck, and cul is ass. I know there's a strong difference between bitch and beach, shit and sheet. So it's just Pero increíble que ya sabe eso, porque sí, eso es muy chistoso. foreign language, and a humbling one if you approach it the right way. At the end of the day, don't let perfection and the fear of making mistakes prevent you from being good, from getting good. So many people speak about the wonders of how alcohol suddenly makes them speak foreign languages so much better. It doesn't, okay? It just removes the fear. Speaking someone else's language is a major sign of respect towards their culture, and people appreciate the effort, especially if you're a native English speaker. Bueno, si eso es verdad, a veces yo creo que cuando yo intento hablar un idioma, yo siento que lo hablo mejor cuando ya tomé alguna cosa. Pero sí es por el miedo. Sí, para matarlo, yo creo que solo hablando y ganando confianza. Tiene que intentarlo siempre y no tener vergüenza. Porque sí, te va a suenar como un tonto en el principio, hablando todo lo que él dice. Puede hablar cosas muy raras que las personas te van a entender mal. Pero si saben que ese no es tu idioma nativo, yo creo que van a tener un poco más de empatía. Because, you know, it's everywhere now. Unfortunately, Americans are not known for trying very hard with foreign languages, so it's cool to surprise people. Total. Bom dia, chegou a hora da verdade, tô me cagando real. Ok. Oi, Fue perfecto. tudo bem? Sim, tudo ótimo. E você, como você tá? Tô boa, é sábado. Tô descansando. O que você tá fazendo? Brasileira. Brasileña. Pra fazer isto. E preparando. Eu tenho uma pergunta pra você. Ok. Por que você aprende línguas? Pra mim, ¿Qué pregunta, no? Eso es muy interesante. Sí. Cada persona tiene como su motivo para hacerlo. Hay un montón, ¿no? é processo de abrir a minha mente
é muito legal falar com alguém na sua língua materna. Porque tem piadas, tem referências, tem outras coisas que não pode dizer em inglês simplesmente. Não pode. Él está hablando como perfectamente, es increíble que lo aprendió como en una semana, pero es muy increíble, estás hablando como perfecto. Yo veo que está como um, evitando algunas conjugaciones, porque claro, es un poco más difícil, pero sabe cómo hacerlo de una otra manera, como hablando la palabra solo por el verbo, como el radical mismo, ¿sabes? Y lo está haciendo muy bien. Es muy, pero... Ay, qué bueno, qué bueno. Ser traduzidas, assim, as coisas, as expressões e as emoções e o jeito que o povo lida com a vida não dá pra se traduzir. Não dá, pode tentar. Concordo. Mas não vai conseguir 100% não. Isso, sinceramente, Isso. vai abrir uma porta na amizade, porque agora eu vou conseguir falar um monte de besteira pra você em português. Aí você vai ficar rindo das piadas bobas que eu faço. Estar em contato também com outras pessoas. Isso que eu adoro também. Eu penso no fato que quando você aprende uma língua, você tem possibilidades de conhecer pessoas que você nunca teria conhecido antes. É de modo mais profundo. De acuerdo. Muito mais profundo. Eu tenho gente na minha vida, e eu sei que você também tem gente na sua vida, que só te conhece em uma língua. Sim. E essas pessoas mudam o jeito de pensar, sabe? O meu jeito de pensar. Quando cheguei na França, a minha vida mudou porque aprendi uma nova língua por primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Oh my God. É uma frase difícil. Sí, eso es muy bueno. Yo creo que cuando tú estás aprendiendo como un otro idioma, tiene que ser como muy receptivo y se relacionar con las personas ciertas, ¿sabes? Porque, claro, tú tienes que querer que las personas con quien estás hablando, que hablan en ese idioma nativo que tú tienes interés, que te corrija, como la mejor pronuncia o la mejor montaje de la frase y todo. Entonces yo creo que es muy, muy importante. Como ella lo hizo, él se quedó un poco triste y tal, pero es normal. Entonces tú tienes que recibir eso muy bien. Yo creo que eso no va a ser un problema con él. Pero la persona que está diciendo cómo hablar mejor, tiene que hacerlo también con mucha delicadeza, suavidad, para que la persona lo reciba también con tranquilidad, ¿sabes? A frase que conseguiu. Então, como você estava falando, quando você se Sí, lo parabenizó por todo, sí, perfecto. Es una persona muy buena por hacer así con él, explicarlo, cómo hablar y muy suave. França foi a primeira vez que você aprendeu uma língua nova. Que aprendi uma língua nova, e mudou a minha visão do mundo. É isso mesmo. Eu acho que você vai abrir esse mundo brasileiro e você não vai querer sair do mundo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo tão especial, sabe? Eu fico até querendo chorar, porque eu tenho Yo igual. tanto orgulho. Yo también me quedo como muy emocionado Eu cuando tenho sotaque em português, sabe? Quando eu Às pensei vezes nessa. eu falo as coisas erradas, mas de ter a possibilidade de entrar no mundo brasileiro com a cultura, a riqueza das músicas, a história, sabe?
a diversidade, tudo isso é tão rico, mesmo sendo um país com problemas, tem problemas Claro. também. É interessante falar com você, porque você aprendeu o português mais Correção. tarde na sua vida, né? Cara, o seu português tá muito bom! Sim, tá perfeito, pero perfeito! Então, queria te fazer uma pergunta. Queria te perguntar como foi para você, como foi o impacto de aprender o português na sua vida? Menina, eu tô tão orgulhosa de você. Eu tô falando muito Yo igual, rápido, se es quiser. inacreditable. Bem, isso acabou de abrir a nossa amizade. Agora vamos ter muito mais coisas em comum. Sim, sim. Qué bonito. Isso para mim é muito diversão e gosto muito fazer amizades com as línguas. Porque você conhece a pessoa de uma maneira diferente, Sim. de uma maneira mais profunda, Sim. não é? Sim, sim, é verdade. O impacto na sua identidade, tipo, Cara, pergunta boa, menino. tipo, foi mais brasileira ou mudou alguma coisa? Mudou? Perfeito. Mudou, ok. Eu tô escutando. Me asusta como él está hablando perfecto, me asusta. Yo tengo que siempre decir lo mismo, es increíble como está hablando. Perfecto, perfecto, perfecto. Eu quero responder as perguntas, mas eu quero, assim, elogiar. Tô tentando. Acertando, tá conseguindo. Sí, total. Então, Obrigado. sim, foi uma crise de identidade, de tipo, eu não sabia se eu era brasileira, se eu era americana, nem até hoje eu não sei. Eu sei que a minha alma é muito brasileira, eu tenho esse calor bueno. brasileiro dentro de mim, mesmo não ter crescido no Brasil, e a minha mentalidade é mais americana. Então você é quase uma segunda pessoa em português, não? É uma pessoa diferente. Sí, de acuerdo con eso también. Yo no sé vosotros, pero cuando estoy hablando en otro idioma, yo creo que mi personalidad se cambia. No sé. Você sente que eu sou uma pessoa diferente? Agora, falando com você, sim, é diferente. Por quê? Em que senso? Não consigo dizer que precisamente, é simplesmente a energia. Estou me faltando palavras. Muito obrigado por fazer isto comigo. Obrigada a você! E até mais. Até mais. Conseguiu, irmão! Conseguiu, brother! Sí. Parabéns! Tchau. Felicitaciones, Dios mío. Nossa Senhora. Estaba totalmente sorprendido por su aprendizaje. Nathaniel. Felicitaciones. Usted consiguió. Una semana más y seguro que hablaré el portugués con fluidez. Intentaré hacer lo mismo y estudiar italiano también por solo una semana. A ver cómo me voy. Deséame suerte y nos vemos en una semana o aproximadamente también. No olvides suscribirte al canal para ver los resultados. Besos y hasta luego.